আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা টাফ গেমিং এর A520M+2 AMD একটা বিল করব। কিছু পুরাতন অ্যাক্সেসরিজ আছে কাস্টমারের, তার আগের পিসি, প্রিভিয়াস পিসি এবং নতুন কিছু ডিভাইস অ্যাড করে একটা পিসি বিল করবো আজকে। বল, আমরা আসুসের টাফ গেমিং 3 বছর ওয়ারেন্টি ওয়ালা A520 মাদারবোর্ড ইউজ করতে হচ্ছে। খুবই ভালো একটা টাফের মাদারবোর্ড। AM4 সকেটের প্রসেসর ইউজ করতেছি রাইজেন 5600G, 6টা কোর, 12টা থ্রেড, 4.4 গিগাহার্টজ ম্যাক্স, 3.9 বেস স্পিড। রাইজেনের প্রসেসর লাগানোর সময় আমরা একটু সাবধান অবলম্বন করব, পিন আছে যেহেতু। সঠিকভাবে বসানোর পরে লকটা লক করে দেবো। শেষ। কুলার হিসাবে আমরা স্টক কুলারটা ইউজ করতেছি, যেটা সাথে আসলো। এক্সট্রা কলার নেয়নি কাস্টমার গরিব, বাজেট নেই। স্টক কুলার সাথে বিল্ট ইন আরাউন্ড প্রাইস দেওয়াই আছে, প্রি বিল্ট। কুলারটা আমরা কোনাকুনি হালকা করে টাইট দিয়ে নেব। এখানে চেসিস ফ্যান আছে এবং সিপিইউ ফ্যান। আমরা সিপিইউ ফ্যান নেই, সিপিইউ ফ্যানটি লাগাই নেব। আলাদা কালার দেওয়া আছে, ইন্ডিকেট করা আছে সিপিইউ ফ্যান বোঝানোর জন্য। শেষ। র্যামের প্রাইমারি A2 এবং B2, যেহেতু সিঙ্গেল স্টিকার র্যাম আমরা A2 লাগিয়ে নিলাম। ফাইন। M.2 স্ট্যান্ড এবং স্ক্রু দেওয়া আছে। স্ট্যান্ড অফটি লাগিয়ে নেব মাদারবোর্ডে 2280। এসএসডি আমরা জেন 4 512GB ইনভিএম ইউজ করতেছি। হিসাবে আমরা গোল্ডেন ফিল্ডের M360 কেসটি ইউজ করতেছি। যথেষ্ট জায়গা আছে, প্রি বিল্ট, 3টি RGB ফ্যান আছে। উইথ টেম্পার গ্লাস। এটাকে মাদারবোর্ডের এক্সট্রা স্ট্যান্ড অফ। ডিসপ্লের জন্য এরকমই হয়েছে। মাদারবোর্ডের আইও শিল্ড।
motherboard screw, পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে ইউজ করতেছি আমরা অডিন জিগমাটেকের 500 ওয়াট 80 প্লাস ব্রোঞ্জ পাওয়ার সাপ্লাই। এটা পাওয়ার কেবল, টাই কেবল, পাওয়ার সাপ্লাই। নন মডুলার। Power supply screw, hard disk screw, hard disk লাগানো শেষ আমাদের। एक पिन कनेक्टर, 24 पिन कनेक्टर, USB 3, USB 2, front audio, front panel,
power switch, HD LED, power LED, USB 2, USB 3, to 20 pin connector. एक पिन कनेक्टर, গ্রাফিক্স কার্ড, গিগাবাইটের A380 গেমিং ওসি 6GB গ্রাফিক্স কার্ড।